of femur. Head faces superomedially. Head faces superomedially. Next. Intertrochanteric line. Intertrochanteric line. Trochanteric line. Trochanter. Greater and lesser trochanters together. So intertrochanteric line. Progal. Intertrochanteric. Intertrochanteric line. Trochanteric line. Faces anteriorly. Intertrochanteric line faces anteriorly. Next, intertrochanteric crest. Intertrochanteric crest faces. Intertrochanteric crest faces posteriorly. Next, anterior surface of the shaft convex forwards. Convex forwards. Next, intercondylar notch. Intercondylar notch faces posteriorly. Next, linea aspera. Linea aspera faces posteriorly. Cable దొరకలే cable క్లాస్ లో ఉందా కేబుల్ ఉందా అక్కడ కేబుల్ దీన్ని కావాలి కదా ఏదమ్మా ఉందా ఇక్కడ చూడు అదే ఎక్కడికి ఉంది అది కూడా కాదు ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా ఇది కాదు ఇదంటే ఎక్కడ పెట్టేసాను చూడు ఈ షేప్ ఉంటుంది చూడు అక్కడ कल दिन में क्या कल करना है
పైకి పైకి కనిపించండి. పైకి ఎక్కుమా. అలాగా కరెక్టే ఉందా? టూ ఉన్నాయా? ఓన్లీ టూ ఉన్నారు. ఈ పైకి పెట్టు, ఈ పైకి పెట్టు. Two times crazy.
Write down. Linea aspera faces posteriorly. Linea aspera faces posteriorly. So these are the side determination points of the femur. So see here, femur, head faces superomedially, faces like this, superomedially. Then anterior surface is convexity forwards. Okay, next intertrochanteric line. See here, trochanter and trochanter, two trochanters. In between these two trochanters there is a presence of line called as intertrochanteric line, faces anteriorly. And see here, intertrochanteric crust. Intertrochanteric crust faces posteriorly. Okay, posterior side jugal. Next, linea aspera. See here, elevated structure, ridge. Linea means line. So this line we called as linea aspera, faces posteriorly. And intercondylar. See here is a condyle. This is a condyle. In between these two condyles there is a presence of notch called as intercondylar notch, faces posteriorly. So this one is the right or left one? Is it correct? Is it correct? Right one correct. Absolutely wrong. Are you getting? Is it right or left? This correct now? So linea aspera faces posteriorly. Head faces okay. Notch faces posteriorly. Anterior means strong. So this one is a right one. Left one. Okay. So same, linea aspera posteriorly, head faces medially, notch faces posteriorly, anteriorly convexity forwards. Are you getting? Okay. Next, parts of the femur. Parts of the femur. So femur consists of three parts. Three parts. Number one, upper end. See here, this is the upper end. One is the upper end. Okay, upper end. And number two, upper end. First one is the upper end. And number two, lower end. See here is the upper end.
and this one is a lower end, upper end, lower end, and shaft. Consists of upper end, lower end, shaft. So first we discuss the upper end. Upper end. Upper end consists of head. Upper end consists of head, neck, greater trochanter, TROCHANTER, greater trochanter, lesser trochanter. Lesser, greater means large one, lesser means small one. Okay, greater trochanter, lesser trochanter, intertrochanteric line, this one, intertrochanteric line, and intertrochanteric crest. Intertrochanteric line and intertrochanteric crest. So these are the parts present in the upper end of the femur. So first we discuss the head of the femur. Head of the femur, which directed superomedially, it is articulates with the acetabulum of the hip bone. Acetabulum of the hip bone. Then forms a joint called as which joint it is? Hip joint. Forms a joint called as hip joint. Okay. Next, in the head, in the center of the head, there is the presence of fovea. FOVEA, fovea. The center of the head, there is a presence of fovea. Fovea means depressed area present in the center. Fovea means pit. Pit means depressed area. Pit, pit. Okay, fovea. In this fovea, there is the attachment of. Ligamentum foveae. There is attachment of ligamentum foveae. Next, come to the neck. Neck is a constricted part. In the neck, there is an attachment of. Capsular ligament of the hip joint. There is attachment of capsular ligament of the hip joint. It is a constricted part present in between the. Head and trochanters.
trochanters. Head and trochanters. It is 2 to 5 centimeters length. It is 2 to 5 centimeters length. Average length is a 2 centimeters. Okay. So 2 to 5 centimeters length. Next, come to the greater trochanter subheading. Greater trochanter. Greater trochanter consists of three surfaces. Greater trochanter consists of three surfaces and one border. Consists of three surfaces and one border. First, surfaces. Lateral surface. See here, this part is a lateral surface. Then the lateral. Lateral surface. Medial surface. And anterior surface. Anterior surface. Anterior surface, lateral surface, medial surface, and one border, that is a superior border. One border, that is a superior border. This one is a superior border. This one is a superior border. Okay, superior border. First, the anterior surface. In the anterior surface, there is an insertion of gluteus minimus. Gluteus minimus. Gluteus. Gluteus. Gluteus minimus. Attaches with the anterior surface. Insertion. Next, the lateral surface. In the lateral surface, there is an insertion of gluteus medius. Insertion of gluteus medius. Gluteus ఇక్కడ medius, ఇక్కడ minimus, and here maximus. Okay, gluteus minimus, medius, maximus. Okay, next, medial surface. Medial surface consists of two parts. Medial surface consists of two parts, upper part and lower part. Upper part and lower part. In the upper part, there is an insertion of gemellus superior. Gemellus మనం ఇంతకు ముందు రాసుకున్నాం ఇప్పుడు. Gemellus, GEMELLUS, gemellus superior
Next, gemellus inferior and obturator internus. Obturator internus. Obturator internus. So these three muscles inserted into the upper part. This is upper part ante fine. Upper part. In the lower part, right on. In the lower part, there is the presence of depressed area. Lower part, there is the presence of depressed area called as trochanteric fossa. Called as trochanteric fossa. This depression. This depression. So this depression called as trochanteric fossa. Okay. In this trochanteric fossa, there is the insertion of obturator externus. Insertion of obturator externus. Okay. The greater trochanter. Next, lesser trochanter. Lesser trochanter. In the lesser trochanter, there is an insertion of psoas major. P silence. Psoas. P-S-O-A-S. Psoas. P-S-O-A-S. Psoas major. M-A-J-O-R. Psoas major and iliacus. Psoas major and iliacus. So these two muscles inserted into the lesser trochanter of the femur. Okay. Next, intertrochanteric line. Intertrochanteric line. Intertrochanteric line which extends from the greater trochanter to lesser trochanter. Extends from the greater trochanter to lesser trochanter. Anterior aspect. Next, intertrochanteric crest. Crest means it is like a depression type. So crest, elevation, not depression, elevation type. So like this, intertrochanteric crest present in between the greater and lesser trochanters. Present in between the greater and lesser trochanters. Posterior aspect. In the intertrochanteric crest, there is an insertion of
quadratus femoris, quadratus femoris. ఒక పాయింట్ రాసుకోవాలి మనం. గ్రేటర్ ట్రొకాంటర్ లో అప్పర్ బార్డర్ అని ఒక పాయింట్ ఉంది కదా, అప్పర్ ఓన్లీ వన్ బార్డర్, అప్పర్ బార్డర్, సుపీరియర్ బార్డర్. అది రైట్. ఇన్ ద సుపీరియర్ బార్డర్ అక్కడే రాసుకోండి. ఇన్ ద సుపీరియర్ బార్డర్ there is an insertion of piriformis muscle, piriformis, 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 piriformis. So piriformis muscle inserted where? In the superior border. Okay. The anterior surface of the greater trochanter, which muscle is inserted? Gluteus minimus. In the lateral surface, in the medial surface, there is the presence of two parts, upper part and lower part. In the upper part, there is an insertion of gemellus superior, gemellus inferior, obturator, internus. Then in the lower part, there is a presence of depression called as trochanteric fossa. In the trochanteric fossa, there is an insertion of obturator, internus. Correct. Okay. Next, come to the lower end. Upper end అయిపోయింది. Lower end. Lower end. Lower end consists of two condyles. Diurnal condyle. Two condyles. Number one, medial and lateral condyle. Medial condyle and lateral condyle. In between these two condyles, see here. In between these two condyles, in between these two condyles, there is a presence of notch, intercondylar notch. Intercondylar notch. Okay. Next, intercondylar notch and medial and lateral epicondyles. Medial and lateral epicondyles. Condyle ante ఇది condyle. Epicondyle ante ఈ part. Epi means above to the condyle. So that part we called as epicondyle. Medial epicondyle, ఇదేంటో medial epicondyle, lateral epicondyle. ఇక్కడ చెప్తే medial condyle ఏది medial condyle and lateral condyle. Are you getting? So in between these two condyles, there is a presence of intercondylar notch. Okay. First write on the medial condyle. Medial condyle. Medial condyle consists of 5 surfaces. Medial condyle consists of 5 surfaces. Children, anterior surface, posterior surface, medial surface, lateral surface, inferior surface. Write down. Consists of 5 surfaces. Anterior surface, posterior surface, medial surface, lateral surface, inferior surface. First anterior surface. Anterior surface related with the
articular surface of the medial articular surface of the patella, medial articular surface of the patella. ఇది ఉంది కదమ్మా, ఇట్లా ఉంటుంది. సో దీనికి anterior surface ఇది relation. Medial articular surface of the patella. Okay. Next, posterior surface. Posterior surface. Posterior surface related with the posterior surface related with the popliteal fossa. Popliteal, P-O-P-L-I, popliteal fossa. Popliteal fossa is a rhombody shaped fossa. Popliteal fossa is a rhombody shaped fossa, అంటే diamond shaped. Popliteal fossa. Posterior surface అంటే కదా. Next, come to the medial surface. Medial condyle, medial surface కదా. Medial condyle, medial surface. Medial condyle కదా మనం చెప్పుకుంటాం. Medial condyle, medial surface. Medial condyle, medial surface. There is a presence of one tubercle. Presence of tubercle. Tubercle means elevated area. Presence of tubercle. Elevated area. There is a presence of tubercle. Elevated area called as adductor tubercle. Called as adductor tubercle. Adductor tubercle. In the adductor tubercle, there is an insertion of. In the adductor tubercle, there is an insertion of adductor magnus muscle. Insertion of adductor magnus muscle. Okay, next one. Number 2. There is the origination of medial head of the gastrocnemius muscle. Gastrocnemius, G-A-S-T-R-O, C-N-E, gastro, C-N-E-M-I-U-S, gastrocnemius. Gastrocnemius, G-A-S-T-R-O-E అనుకుంటది, E-N-E-M-I-U-S, gastrocnemius. A head, medial head of the gastrocnemius. Next, which surface? Lateral surface. Right. In the lateral surface, there is an attachment of posterior cruciate
CRUCIATE, cruciate ligament, cruciate ligament, cruciate ligament, posterior cruciate ligament attachment adi. Next, inferior surface, inferior surface, inferior surface articulates with the inferior surface articulates with the medial condyle of the medial condyle of the tibia, medial condyle of the tibia. Okay, so inferior surface is articulates with the medial condyle of the tibia. Okay, next lateral condyle, lateral condyle. Same, lateral condyle consists of 5 surfaces. Lateral condyle consists of 5 surfaces. Number 1, anterior surface. Number 2, posterior surface. Number 3, medial surface. And number 4, lateral surface. Medial surface and lateral surface. Okay, inferior surface, inferior surface. First, anterior surface related with the anterior surface related with the lateral articular surface of the lateral articular surface of the patella, lateral articular surface of the patella. Next, posterior surface, posterior surface related with the popliteal fossa, popliteal fossa, popliteal fossa. So it ఉంటుంది shape, popliteal fossa, back side of the knee joint. Our shape in the rhombody shape. So that's the popliteal fossa. Next surface, medial surface. The medial surface, there is attachment of the medial surface, there is attachment of cruciate ligament, anterior cruciate ligament. Next, lateral surface, lateral surface, lateral surface. In the lateral surface, there is the origination of lateral surface. There is the origination of number 1, plantaris muscle, plantaris, 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 plantaris muscle. Number 1. Number 2, lateral head of the gastrocnemius, gastrocnemius. అది ఈ కాదు, సీనే, CAGASTRO, గ్యాస్ట్రో, సి సైలెంట్ అక్కడ, సి సైలెంట్, NEMIUS, gastrocnemius.
gastrocnemius. Are you getting? So which head? Lateral head of the gastrocnemius and popliteus muscle. Popliteus. Popliteus. Popliteus muscle origin. Popliteus muscle origin. అన్ని ఆరిజిన్ లే ఇక్కడ మూడు. సో plantaris origin, lateral head of the gastrocnemius origin and popliteus origin. Okay. Next, inferior surface. Inferior surface. Inferior surface articulates with the inferior surface articulates with the lateral condyle of the tibia. Lateral condyle of the tibia. Lateral condyle of the tibia. Are you getting? Then come to the shaft. Shaft consists of three borders and three borders and three surfaces. Three borders and three surfaces in the center of the shaft. The center of the shaft. అంటే చూడండి, షాఫ్ట్ ఇక్కడ కట్ చేస్తే బార్డర్స్ వేరు, షాఫ్ట్ ఇక్కడ కట్ చేస్తే బార్డర్స్ వేరు, ఇక్కడ కట్ చేస్తే బార్డర్స్ వేరు. సో అందుకని మనం ఇందుకు చెప్పుకుంటే ఇంకా మీకు ఇంత అయితే నోట్స్, అందుకని అవసరం లేదు. సెంటర్ ఆఫ్ ద షాఫ్ట్ ఇక్కడ కదా సెంటర్, ఇక్కడ కట్ చేస్తాం అనుకోండి. ఆర్ యు గెటింగ్? సో ఏ షేప్ లో ఉంది? ఇక్కడ కట్ చేస్తే ట్రయాంగులర్ షేప్. సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ సర్ఫేస్, బార్డర్ బార్డర్ బార్డర్. ఆర్ యు గెటింగ్? సో 1 2 3 surfaces, 1 2 3 borders. Okay, first write down the surfaces. 3 surfaces. First, anterior surface. Is anterior, is the anterior surface. Anterior surface. అయితే కొన్ని బుక్స్ లో మీడియల్ సర్ఫేస్ లాటరల్ సర్ఫేస్ అని ఇస్తాడు. అది రాంగ్, అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. మీడియల్ సర్ఫేస్ అంటే ఇట్లా స్ట్రైట్ ఉన్నట్టు, లాటరల్ సర్ఫేస్ అంటే స్ట్రైట్ గానే ఉన్నట్టు. ఆ రెండు మిక్స్ కావద్దు మరి, అంటే ఇటు ఇటు ఉన్నట్టు. అది రాంగ్ కదా వర్డ్. ఏమనాలి? పోస్టీరో మీడియల్ సర్ఫేస్, పోస్టీరో లాటరల్ సర్ఫేస్ అట్లా రాయండి. posterior medial surface and posterior lateral surface. Okay, anterior surface, posterior medial surface, posterior lateral surface. Okay, 3 borders: medial border, lateral border and posterior border. Medial border, lateral border and posterior border. అక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఇక్కడ డ్రా చేసుకోండి. Anterior surface, posterior medial surface, posterior lateral surface, medial border, lateral border and posterior border. Idanti the bone. Okay, section of the bone. Okay,
So first we discuss the anterior surface. Anterior surface. Anterior surface. The anterior surface. The anterior surface. There is the origination of vastus. Origination of vastus. VASTUS. Vastus medialis. Medius intermedius and vastus intermedius 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 vastus intermedius. Ikkada anterior surface there is the origination of vastus intermedius. Okay, next in the lower 1/3 part, same surface law. The lower 1/3 part, there is the presence of some fibers of the articularis genu. Articularis genu. అవి ఫైబర్స్ అంతే, ఎక్కువ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, లైట్ తీసుకోవచ్చు కూడా. ఓకే, ఆర్టిక్యులారీస్ జీను ఫైబర్స్ ఆరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ ద లోయర్ 1/3 పార్ట్. అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది ఇంటర్మీడియస్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చేది ఆర్టిక్యులార్ జీను. ఓకే, నెక్స్ట్ posterior surface. Next, posterior surface. There is an origination of posterior surface. There is an origination of vastus medialis. VASTUS vastus medialis. So vastus medialis originates from the posterior surface. Next, posterolateral surface. Posterolateral surface. There is an origination of posterolateral surface. There is an origination of vastus lateralis muscle. Vastus lateralis. Vastus lateralis. ఇక్కడ మూడు వచ్చినాయి. vastus చూడండి, మీడియల్ సైడ్ నుంచి లాటరల్ వస్తే చూడండి, vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis. అంటే 1 2 3 muscles. 3 muscles originates from the shaft, anterior surface, posterior medial surface and posterior lateral surface. Are you getting? Next, medial border. Next, medial border. Medial border separates the, చూడండి ఏ సర్ఫేస్ ని సెపరేట్ చేసింది medial border? Separates the anterior surface and posterior medial surface. Separates the anterior surface and posterior medial surface. Next, ఏ బార్డర్ వస్తుంది మనం? lateral border. Lateral border. Lateral border separates the anterior surface and posterolateral surface. Posterolateral surface. Okay. Next, posterior border separates the posterior medial surface and
posterolateral surface. Separates the posteromedial surface and posterolateral surface. Posterior border separates the posteromedial surface and posterolateral surface. Are you getting? Next point. Posterior border is nothing but linea aspera. Is nothing but linea aspera. Posterior border na linea aspera na same. Okay. So linea aspera, write down. Linea aspera is a 4 marks question. 4 marks. Linea aspera, 4 marks. Linea aspera, 4 marks. Linea aspera consists of two lips and one intermediate area. It consists of two lips and one intermediate area. Two lips and one intermediate area. So two lips and a medial lip and lateral lip. Medial lip and lateral lip. So first medial lip. Medial lip, upper part of the medial lip. Upper part of the medial lip. Upper part of the medial lip. There is an insertion of adductor brevis muscle. Insertion of adductor brevis muscle. Okay. Next, same medial lip low. Lower part of the medial lip. Lower part of the medial lip. There is an insertion of adductor longus. Insertion of adductor longus. Next point. Just medial to the adductor brevis. Just medial to the adductor brevis. There is an insertion of pectineus. Insertion of pectineus. Bracket lo rayandi. Pectineus insertion present in between the medial lip of the linea aspera, and lesser trochanter of the femur. Next, lateral lip. The lateral lip upper area. There is a presence of gluteal tuberosity. It said in the gluteal tuberosity. Said lateral lip. Lateral lip ante itu. See here, this area is a gluteal tuberosity. Right on. In the gluteal tuberosity, there is an insertion of
Insertion of gluteus maximus. Insertion of gluteus maximus. Next, lateral lip lower area. Lateral lip lower area. There is an origination of short head of biceps femoris. Short head of biceps femoris. So bicep ante two heads. Seps ante two heads. Biceps means two heads. So consists of long head and short head. So biceps femoris long head is originates from where? Ischial tuberosity. Then short head is arises from where? Just below the lower part of the lateral lip of the linea aspera. Are you getting? Next, intermediate area. Intermediate area. In the intermediate area, there is an insertion of intermediate area. There is an insertion of adductor magnus. Adductor magnus. So see here. So this one is the linea aspera. Okay, linea aspera. So linea aspera, which one is a medial side? Which one is a lateral? Medial. Lateral means medial lip. Lateral lip. Okay, medial lip and lateral lip. So what are the attachments present in the medial lip? Medial lip దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి? See here, first one is the adductor brevis. First one adductor brevis. Next, adductor longus. Adductor longus. And medial to the medial lip. There is a insertion of pectineus. Okay. Next, lateral lip, upper area. It is a gluteal tuberosity. The gluteal tuberosity, gluteus maximus muscle insertion. Then in the lower
area. There is the origination of short head of biceps femoris. Short head of biceps femoris. 1, 2. That is the adductor brevis. Adductor longus. Gluteal tuberosity. Gluteus maximus. Short head of biceps femoris. Intermediate area. Adductor magnus. Adductor magnus. So this one is a 4 marks. Diagram draw చేస్తేనే మార్క్స్ ఇస్తాం, లేకపోతే ఇయ్యం. సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి, లీనియర్ ఆస్పెరా 4 మార్క్స్ అదంతా రాయాలి. అప్పుడైతే డయాగ్రాము కష్టంగా ఉందా? లేబులింగ్ ఇప్పుడు చెప్పినాం కదా, అదే లేబులింగ్. ఇయ్యరు మరి, అక్కడ ఏముందో నీకు తెలియకపోతే మార్క్స్ ఎట్లా ఇస్తారు? ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ అంటే ఎక్కడ ఏముందో తెలియాలి కదా. అడక్టర్ లాంగస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే నువ్వు చెప్పాలి, కరెక్ట్ పాయింట్ చెప్పాలి. నువ్వు అంటే కొంచెం అటు ఇటు చెప్పినా పాయింట్ మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో లేకపోతే నువ్వు ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ కాదు. నువ్వు అడక్టర్ మ్యాగ్నస్ కి ఎక్సర్సైజ్ రాసిండు అనుకోండి, నువ్వు దేనికి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తావు? ఆ మజిల్ ఎక్కడుందో తెలియకపోతే. అవునా కదా? నీకు ప్రతి మజిల్ తెలిస్తేనే నువ్వు ఫిజియోథెరపిస్ట్ అవుతావు. ఓకే, ఏ మజిల్ తెలియకపోయినా నీకు హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టే. ప్రతి మజిల్ కి తెలిస్తేనే, కనీసం దాని లొకేషన్ అన్న తెలిస్తే నువ్వు ఏదైనా చదువుకోవచ్చు తర్వాత. సో డాక్టర్ అప్పర్ లింబ్ లోయర్ లింబ్ ఏది రాయలే. సో అడక్టర్ మజిల్స్ కి ఎక్సర్సైజ్ అని రాసింది అంతే. అడక్టర్ మజిల్ అంటే ఎక్కడ అడక్టర్ మజిల్? అడక్టర్ మజిల్ అంటే ఇందులో కూడా అడక్టర్ మజిల్ ఉంది కదా, అడక్టర్ పాల్సిస్ కదా. మరి అడక్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు కూడా అడక్టర్స్ ఉన్నాయి, అడక్టర్ కంపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద థై. అందుకని అడక్టర్స్ ఎక్కడున్నాయో మినిమం తెలియాలి. సో అడక్టర్ అంటే నువ్వు చదివిన ఓన్లీ అప్పర్ లింబే బాగా చదివినావు, లోయర్ లింబ్ చదవలేదు. అడక్టర్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే నువ్వు ఇక్కడ చేపిస్తున్నావు అనుకో, పేషెంట్ వచ్చింది లోయర్ లింబ్ కి ప్రాబ్లం అయింది, నువ్వేమో తంబుకి ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తున్నావు. 10 రోజులు చూస్తాడు, వారం రోజులు చూస్తాడు, ఆయన అనుకుంటా అమ్మో తంబుకి చేస్తే లోయర్ లింబ్ లో తక్కువ అవుతుందేమో అని తెలియదు. నీకు అర్థం కాలేదు, నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూనే ఉన్నావు. 1 month తర్వాత ఏ రిజల్ట్ లేదు, వేరే ఫిజియోథెరపిస్ట్ దగ్గర పోతాడు. సార్ తంబుకి చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేసిన అక్కడ ఏం తగ్గలేదు సార్ అని. సార్ ఆయన చూస్తే ఉంది అడక్టర్ కంపార్ట్మెంట్. అడక్టర్ కంపార్ట్మెంట్ థైకి చేయించేది, చేయికి కూడా చేయించింది అంటే అప్పుడు నీ ఫిజియోథెరపీ పేరు బయటకు వస్తుంది. ఓవరాల్ పబ్లిసిటీ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఓకే, సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగిపోతారు అంత ఫాస్ట్. అర్థమైందా? అంటే ఓరల్ పబ్లిసిటీ ఈజ్ మెయిన్ పబ్లిసిటీ. నీ క్లినిక్ క్లిక్ కావాలన్నా, నీ క్లినిక్ మూతపడాలన్నా ఆ పబ్లిసిటీ మెయిన్. సో కరెక్ట్ నువ్వు డాక్టర్ అయితేనేమో నీకు మంచి పబ్లిసిటీ ఉంటుంది. లేదనుకో చెప్తున్నావు అడక్టర్ అంటే నువ్వు అక్కడ చేయించేది ఇక్కడ చేపిస్తే ఒకసారి పేషెంట్ వస్తాడు, 2 సార్లు వస్తాడు, 3 సార్లు వస్తాడు, 4వ సారి అందరికీ చెప్తారు. బస్సులో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మరీ పని కట్టుకొని పోయి మరీ చెప్తారు, ఆ డాక్టర్ దగ్గర మాత్రం పోకురా బాబు, లోయర్ లింబ్కి ఎక్సర్సైజ్ రాస్తే అప్పర్ లింబ్ చేసిన మరీ దారుణమైన డాక్టర్, ఏం చదివిందో లేకపోతే మార్కులు వేసి పంపించారేమో అంటారు. అర్థమైందా? సో ప్రతి మజిల్ తెలవాల్సిందే. మీకు మరీ అబ్డామిన్ లో ఉన్న మజిల్స్ అది అంత లేదు కదా. మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ ఎవరు? ఫేస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు వస్తారు. బెల్స్ పాలసీ అంటే ఫేషియల్ పాలసీ ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు మీ దగ్గర. అప్పర్ లిమ్, లోయర్ లిమ్ మజిల్స్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందనుకుంటే ఏమంటాము, సో అప్పర్ లిమ్ మజిల్ అండ్ లోయర్ లిమ్ మజిల్ కి ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి. పారలైజ్డ్ అయితే కదా,
అవి చేయించడానికి మీ దగ్గరకు వస్తారు. అప్పుడు నీకు ఏ మజిల్ ఎంత మూమెంట్ చేయాలి, ఏ ఏ బోన్ని ఎంతవరకు అనాలో తెలియాలి. ఇంతవరకే అనాలి. లేదు నేను ఎక్కువ చేస్తా అని చెప్పి కాలు పెట్టి ఇట్లా ఇచ్చినాం అనుకో, ఏ కట్ అవుతుంది? పాలిక్రేనియన్ ప్రాసెస్ కట్ అయిపోతుంది. కట్ అయిపోయింది అనుకో, ఫిజియోథెరపిస్ట్ పిలిచినందుకు సర్జరీకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అర్థమైందా? అంటే మినిమం నాలెడ్జ్ లేకపోతే మనం పోయి అక్కడ చేయలేము. ఇప్పుడు మనకి ట్రొకాంటర్ ఎట్లుందో తెలియాలి. ఓకే, ట్రొక్లియర్ నాచ్ ఎంత ఉంది, దాని బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న పార్ట్ ఏంటి, ఆలిక్రేనియన్ ప్రాసెస్. సో ఆ మూమెంటే ఇవ్వాలి. దానికి కంటే ఎక్కువ ఇచ్చినాం అనుకో అక్కడికి ఏమైతే బ్రేక్ డౌన్. ఓకేనా? అది మినిమం ఇక్కడ ఉంటుంది, దీనికంటే ఎక్కువ చెయ్యొద్దు అని మనకు తెలిసిన. అదే రబ్బరా ఇట్లా అంటే అట్లా అంటే ఎట్లా అంటే ఫోర్డ్ కావడం బొమ్మనా కాదు కదా. సో బోన్స్ ఉంటే ఇరిగిపోతాయి, జాగ్రత్త. ఏ మూమెంట్ ఎంత చేయాలి అంతే చేయాలి. ఏ మూమెంట్ ఎక్కడ పాసిబుల్ అంటే నీకు మినిమం చూడండి, ఇక్కడ ఏ మూమెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అన్నది నీకు బయోమెకానిక్ లో తెలుస్తుంది సెకండ్ ఇయర్. అక్కడ ఉన్న యాక్సిస్ ఏంటి, అక్కడ ఉండే మూమెంట్స్ ఏంటి. సో ఏ మూమెంట్ చేయాలి, ఈ మూమెంట్ చేయాలి, ఈ మూమెంట్ చేయొచ్చు. నువ్వు దాన్ని కాకుండా ఇంకో మూమెంట్ చేసినావు అనుకో, ఒకటే తెలుసు నీకు, ఏదన్నా ఇట్లా ఇట్లా రౌండ్ తిప్పేయడం అనుకో, అక్కడ పోతే ఇరిగిపోతాయి, లిగమెంట్స్ అన్ని టేర్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? సో అందుకని ఏం చూడాలి, ఏ జాయింట్కి ఏ మూమెంట్ ఉంది, ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉందా, లేకపోతే అడక్షన్ అబ్డక్షన్ ఉందా, మీడియల్ రొటేషన్ లాటరల్ రొటేషన్ ఉందా లేదా, అది మినిమం నీకు తెలవాల్సింది. అవి తెలియకుండా నువ్వు ఏదో ఒకటి చేసి ఇక్కడ ఓన్లీ ఏమంటే ఫ్లెక్షన్ ఎక్స్టెన్షనే, లేదు నేను దీన్ని మీడియల్ రొటేషన్ చేస్తాను బట్టి ఇట్లా అన్నాం అనుకో, ఏమవుతుంది, విరిగిపోతుంది. అందుకని అది చెయ్యొద్దు. రిస్ట్రిక్టెడ్ మూమెంట్స్ని చేయొద్దు. ఎక్కడైతే పాసిబిలిటీ ఉంటుందో అదే మూమెంట్ని చేయాలి. నీకు ఈ జాయింట్ ఎట్లా ఉందో తెలియకపోతే నువ్వు అక్కడ పోయిన తర్వాత ఏ మూమెంట్ చేయించినా నీకు అర్థం. నీకు ఆర్ఎంపీ డాక్టర్కి తేడా ఉండదు. ఆర్ఎంపీ డాక్టర్కి ఏం రావు కదా, వస్తాయా? ఏం రావు. ఎవరన్నా ఉన్నారు ఆర్ఎంపీ ఇక్కడ? ఎవరు నువ్వా ఆర్ఎంపీయా? ఆర్ఎంపీ బీపీటీ ఉన్నారా? ఆర్ఎంపీ డాక్టర్కి ఏం తెలియదు. ఎవరైనా మెడికల్ రిపోర్ట్ చెప్తాడు అన్నట్టు, ఒక టూ మెడిసిన్స్ 3 మెడిసిన్స్, దగ్గు వస్తే ఇది రాయి, లేకపోతే ఇది రాయి, బాడీ పెయిన్స్ అంటే ఇది రాయి అని చెప్తాడు. ఒక 4-5 వాటిని రాసి కింద ఇది ఉంటుంది కదా, ఏంటిది, ఒక షీట్ ఉంటుంది, గ్లాస్ ఉంటుంది, ఆ గ్లాస్ కింద పెట్టుకుంటాడు. అంత క్లాసిఫికేషన్ అంతా అన్నే ఉంటుంది, ఏ వరకు ఏది ఇవ్వాలి అని. అండ్ స్పెల్లింగ్స్ కూడా తెలియవు, అక్కడే చూసి రాసి ఇచ్చేస్తాడు. అందుకే అక్కడ రాసుకొని పెట్టుకుంటాడు. నువ్వు పెద్ద డాక్టర్ దగ్గరకు పోతే స్పెల్లింగ్స్ ఉండవు, ఇట్లా పోతుంది. అదే చిన్న ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినాం అనుకో చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది స్పెల్లింగ్. ఎందుకంటే ఆ మెడిసిన్ మీద వచ్చిన అట్టా ముక్క కూడా కట్ చేసి దాని కింద పెడతాడు. సో అంత బాగా రాస్తాడు. అప్పుడు నీకేమనిపిస్తుంది, అబ్బా పెద్ద డాక్టర్ కంటే చిన్న డాక్టరే బాగున్నాడు, వాడికి ఏం తెలియదు పాపం. నువ్వు కానీ మెడికల్ రిపోర్ట్ నువ్వు సరిగ్గా చదువుకోలేదు అనుకో, నువ్వు పారాసెటమాల్ దేనికన్నా వేయాలో ఆ దానికే వేయాలి, వేరే దానికి ఏదో నువ్వు మర్చిపోయి చెప్పేసి వెళ్ళిపోయినావు అనుకో, ఇది నిజంగానే ఇస్తావు. అర్థమైందా? మెడికల్ రిప్స్కి నాలెడ్జ్ లేకపోయినా పాపం పేషెంట్స్కే బాధ, ఆర్ఎంపీకి నాలెడ్జ్ లేకపోయినా పేషెంట్స్కే బాధ, ఎటుపోయి పేషెంట్స్కే బాధ. అందుకని మంచి డాక్టర్స్ అయితే బెటర్. లేదనుకోండి మనం టచ్ చేయొద్దు, టచ్ చేయకుండా ఒక పెద్ద క్లినిక్ పెట్టి డబ్బులు బాగుంటాయి, మనం చైర్లో కూర్చోవాలని నడిపిస్తారు వాళ్ళే, నీకు అంత డబ్బులు ఉంటాయి. అంతేగాని మనకు తెలియని పని చేసి అక్కడ పోయి ఇరికి, లేకపోతే ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ పెట్టుకున్నాం, ఫిజియోథెరపిస్ట్ నేనే అని చెప్పి దాన్ని కరెక్ట్ మూమెంట్ చేయకుండా ఏదో ఒకటి ఇరగొట్టినావు, నీ ఉన్న రెప్యుటేషన్ అంతా పడిపోయింది, నీ హాస్పిటల్ బంద్ అవుతుంది. అలాంటివి చేయొద్దు. ఓకేనా? సో నీకు ఒకవేళ కాదు, నీ వల్ల కాదు, నువ్వేం చేయాలి, మంచి 10 మంది ఫిజియోథెరపిస్ట్ని పెట్టుకో, మంచి ఎండి చైర్లో కూర్చో, వాళ్ళతో చేయించేసి పర్లేదు, నువ్వు వాళ్ళైతే చావగొట్టరుగా, నీకు అది కూడా తెలియదు, చంపేస్తావు.
అందుకంటే బెటర్ అయింది వాడిని నమ్ముకున్నావు అనుకో, వాడిని నడిపిస్తాడు, నువ్వు వాడిని మెయింటెనెన్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? అంతేగాని మనం మాత్రం ముందుకెళ్ళదు. అట్లని చెప్పి చదువుకోకుండా ఉంటే, అదే మంచి నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి, మీరే టాప్ డాక్టర్స్. ఓకే, సో ప్రతి దాని మీద ఉండాలి నాలెడ్జ్. లేదనుకో పేషెంట్ దగ్గర పోతే 100 క్వశ్చన్లతో రెడీగా ఉంటాడు. ఒకసారి బెడ్ మీద పడితే టీవీలో అన్ని అవే చూస్తూ ఉంటారు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా. యూట్యూబ్ పెట్టుకొని మరీ సెర్చ్ చేసి నీకంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఆ పేషెంట్కి ఉంటుంది. గుర్తుంచుకోండి, నువ్వు ఒక కండిషన్ చెప్తే నువ్వు వచ్చేసరికల్లా కండిషన్ మొత్తం దాని డీటెయిల్స్ పుట్టుపూర్వత్రాలన్నీ దగ్గర పెట్టుకొని రెడీగా ఉంటాడు పేషెంట్. నువ్వేదన్నా తప్పు జారి ఏమన్నా రాంగ్ చెప్పినావా, అక్కడే పేషెంటే చెప్తాడు, సార్ ఇది కాదు సార్ అది అని. అప్పుడు ఇజ్జత్ పోతుంది, జాగ్రత్త. సో అందుకని మనది పోగొట్టుకోద్దు ఎప్పటికీ కదా. ఏది చేసినా తెలివిగా చేయాలి. తెలివి లేకుండా చేసినాం అనుకో దొరికిపోతే ఒకసారి దొరికిపోతే ఇక రానియరు. అదే నువ్వు ఒక పేషెంట్ని బెడ్ మీద నుంచి లేపి నడిపించినావు అనుకో, ఇక నువ్వు ఆయనకి దేవుడితో సమానం. ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళు ఫస్ట్ నీ గురించే డిస్కస్ చేస్తాడు. ఆయన లేపి నిలబెట్టిండు, ఆయన చేసిన తర్వాత ఆయన చేయబడితేనే మేము లేచిన నిలబడ్డాం అంటాడు. ఓకే, అది ఓరల్ పబ్లిసిటీ. ఓకేనా? సో అక్కడ ఉన్న పేషెంట్స్ అందరు నీకే, ఇంకా ఆయన రిఫర్ చేస్తాడు. ఇక ఒకసారి మంచిగా అయిందా మొత్తం వాళ్ళ రిలేషన్స్లో ఎవరున్నా, ఏ పెళ్ళిలో అయినా ఎక్కడైనా నీ టాపికే ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి ఒకటి, అక్కడి నుంచి ఒకటి, అక్కడి నుంచి ఒకటి, నీకు చైన్ పెరిగిపోతుంది, చైన్. సో ఆ చైన్ పెంచుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఫిజియోథెరపిస్ట్కి. దేనికి? పెళ్లి చూపులు అయితే దేనికి? ఓకేనా? చైన్ పెరిగిపోతాయంటే అదా? సరే, జాగ్రత్త, చదవకపోతే ఇబ్బంది పడతాం. ఓకే, టేక్ a 5 minutes break.